by Rosaria Rosaria Delia Test, della no, Fondazione del Mondo Rosaria Delia Digitale. Buongiorno. from the foundation. Innanzitutto ci tengo Good a dire morning. che sono emozionata I'm e very onorata di rappresentare in questo excited and momento la honored Fondazione Mondo to be Digitale. here Come representing molti the di Mondo voi, Digitale ho Foundation. conosciuto Like many il of you, professor Tullio De I've Mauro met attraverso Professor i suoi Tullio De libri nei miei Mauro studi. through his books when E I mi ha colpito studied, subito una and I was cosa, la immediately sua struck visione by one thing, democratica his nell'uso delle democratic parole e way of l'idea using che words, la scuola the debba idea that appianare the delle the disuguaglianze che schools purtroppo esistono. must L'idea level che out tutti inequalities devono that avere la unfortunately possibilità di are imparare there. e continuare Everybody sempre must ad imparare, have the nessuno opportunity escluso. to learn E, and to continue ho immaginato learning, che fosse everyone in un the same way. uomo capace I di imagine he must have been a comunicare con man who was tutti e con la capable of volontà di comunicare communicating con with tutti, everyone who non un wanted to intellettuale che si communicate with arrocca su everyone, una not just an torre d'avorio. intellectual who was Grazie alla Fondazione in Mondo an Digitale l'ho ivory conosciuto tower. di And persona thanks to the foundation, I met e him ho avuto la personally, conferma di and questa mia idea. I was confirmed in Credo my che le thoughts, parole usate da and I Luca think that Seriani the per words used by Luca ricordarlo, Seriani to remember him, parole di Giacomo words Leopardi, siano le più of adeguate, Giacomo ovvero Leopardi, the quasi tutti gli poet, uomini are the di best. valore hanno le Almost maniere all men semplici. of values Tullio De have Mauro era il simple suo pensiero, manners, il suo impegno are civile, simple la in sua the way in which passione, they go about che ha things. deciso di Tullio De condividere Mauro con la decided to Fondazione share Mondo his Digitale e per passion questo la Fondazione gli sarà sempre with the grata. foundation, and for Grazie. this the Ora foundation facciamo will vedere be un forever video grateful. We're going con to be dei showing you a ricordi video just with fotografici che some abbiamo pictures, realizzato in some occasione dei photographs 10 that we anni della Fondazione. prepared to celebrate Grazie the intanto 10th per l'attenzione. anniversary of the foundation. Thank you, and enjoy the video. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Is blowing, bells are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing, Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. Bene. Senza Tullio De Mauro nessuno di noi sarebbe Without qui. Tullio De Mauro, none of Perché us would be here quando today, cominciamo because when l'avventura we della started volta, out, eravamo dei we were just timidi insegnanti. some Avevamo shy trovato un teachers metodo nuovo who che si were trovava trying bene. out Sì, a new method that chi they avrebbe mai liked. pensato But who would have ever di imagined fare due that convegni all'anno, we would esami organize a two school, conferences corsi a di formazione year per 3.000 and summer insegnanti? school training classes for Non ci pensavamo proprio. hundreds of teachers? We would have Non never avevamo nessuna imagined that. organizzazione alle spalle, We nessuno had riusciva no mai organization aiutato.
behind us, nobody helping us. On Internazionale, we read an article written by Tullio de Mauro about the flipped classroom, and we wrote to him right away. I remember when I wrote for the first time, I wrote him an email and I clicked on send, thinking he'll never answer. And the next day, instead, I received a reply. He said, "Come on over to my place," and he invited us over to his house, his place. And he tried to encourage us. He said, "You're on the right track. You can make it." And when he introduced us to Mondo Digitale, with which he'd been collaborating for many years, he was the president of the chairman of the foundation. We were really surprised, and we started working with them right away. We invited him to the conference, and he accepted. He didn't come physically, but it's as if he were here. It's as if he were here. So we're all very proud to be able to tread the path that he pointed for us. And at this point, I'd like to invite Anna Maria Testa. I remember that when we asked him to help us and give us some advice, he pointed us in the direction of Anna Maria Testa, who's a very creative person. I think it's worth listening to what she has to say. I had taken notes. I had prepared some notes because I knew that I would be moved. When Tullio passed away, my heart plunged. You all remember him. He was a great intellectual, a scholar who was known worldwide, full of awards and recognitions. He was Minister for Public Education for 1 year and for 50 years. He defended and promoted with energy and passion and respect the work of teachers. Because of all of this, we admire him tremendously. Now, what moves me is that behind this boundless, powerful, significant, creative, intellectual production, after the tremendous insight on the fundamental role of us as teachers, behind all of this is a tremendous humanity. He was a very curious, generous, respectful man who was constantly attentive, who devoted. All of these qualities made this great intellectual and a scholar a great and unforgettable man. Grazie Anna Maria. Thank you, Anna Maria. And now the video. È pronta la regia per il video? Grazie. Penso che la classe che porta sia un'eccellente risorsa. I think that the flipped classroom is a great resource, and I try to explain briefly why I uphold this point of view. Because it changes the relationship between those who study and who learn, and it changes the relationship between between the teacher and the student's learning process. It allows teachers to really follow it. So
at 18, young people are at a critical time in their life. Nowadays, kids are multitask. They're very familiar with the digital media, and teachers struggle with that. What must teachers do to keep up with the new generations? Well, first of all, teachers must provide them with products that allow young people to access technologies, the interpreter apologizes, but the music covers the words spoken, and it's virtually impossible to translate. Sono, cioè, i prodotti di questi strumenti sono accessibili in qualsiasi momento da parte del ragazzo, prima della lezione, ma anche dopo e anche di nuovo, per tornare e per verificare il grado di comprensione. E come ho cercato di spiegare, di dire, non mi stancherò di dirlo, questo libera lo spazio che dedichiamo alle lezioni frontali, le ore che dedichiamo alle lezioni frontali, libera uno spazio enorme perché chi insegna interagisca con i singoli ragazzi di una classe e con la classe anche insieme. La scuola deve chiedere rispetto a chi dice la scuola italiana non funziona. La scuola italiana, nonostante sia poco finanziata e con tutte le difficoltà che ha, a cominciare dagli spazi e dagli strumenti, fino al biennio, al primo anno di biennio, funziona e nelle elementari funziona molto bene. Poi dopo comincia a migliorare. Non lo sappiamo ora. Le prime indagini internazionali che dovevano creare un po' di allarme sono del 1970. Molti di noi non erano nati, alcuni erano nati, ma erano nati. Ci sarà una buona scuola, ci dovrebbe essere anche un buon governo e così che un buon governo potrebbe intervenire, dovremmo farglielo, ci provo, dovremmo farglielo capire. Non c'è più una stretta necessità del rito dell'interrogazione. Io avevo un professore, mi è capitato per fortuna, no? Che tra virgolette non interrogava mai. Nel liceo Giulio Cesare era difficile mettere i banchi a gruppetti, saremmo stati sospesi tutti e cacciato il professore. E allora lui adoperava un sistema, faceva alzare qualcuno di noi, si sedeva in mezzo ai banchi e cominciava a parlare con qualcuno, col gruppetto dei più vicini, ma la cosa poi interessava tutti, quindi ci raccoglievamo in piedi magari intorno, e però ogni tanto si alzava, correva alla cattedra, c'era un registro aperto e metteva dei misteriosi puntini che anche le intelligenze più sottili e più dotate non sono mai riusciti a decifrare, però questi puntini inchiodavano noi a ciò che avevamo saputo dire o non dire. Beh, mi pare che si offra la possibilità di fare quello che faceva quel vecchio professore, cioè cercare di capire ciascuno di noi che cosa sta leggendo, che cosa sta capendo, come sta andando avanti o non sta andando avanti, quanto va bistrattato o sollecitato o aiutato perché vada avanti meglio, e quanto si può fare affidamento su qualcuno più bravo perché generosamente profitti dell'occasione di dare una mano agli altri per imparare lui per primo qualcosa di più proprio in questo lavoro. Questo mi pare straordinario. Certo, innovativo
modalità irregimentate, spiegazioni, interrogazioni, voto, a cui siamo legati, e invece dirompente appunto rispetto a queste, per recuperare tutto quello che l'insegnamento e l'apprendimento possono offrire, creando in classe un clima di cooperazione. Insomma, qui va bene. Perfetto. Secondo me no? Abbiamo un dibattito. Vabbè, vediamo se l'insegnante che mi ha insultato l'altra sera si fa dire no, io... Queste ultime immagini erano in fuori onda perché noi avevamo deciso lì per lì di fare il film. We had just decided to make that film, and so we said to him, you know, we started working with a flipped classroom, but nobody is paying any attention to us, and that's when he said, well, let's make a video and put it on YouTube, and maybe that'll encourage some people, and that's exactly what we did. So, you know, we picked up a camera and we made this quick video just to have, you know, to just put ourselves out there, because nobody had ever heard about, you know, flipped chat classrooms. It was 2014.